Na SG wa ODM akuje apeane condolences zake. Asante sana. Asante sana Bishop Mulwa na viongozi wote wa kanisa ambao wako hapa, familia ya mzee Mutulu, Your Excellency the Governor, all the leaders who are present, all protocols observed. Nyinyi watu wa Katangi, you are very patient people. Mumekaa hapa kuanzia asubuhi, naona muda umeenda. Bishop Mulwa wakati ambapo mzee Mutulu alikuwa anaongea alitaja marafiki zake watatu. Tumeketi tumesikiza kanisa, hiyo ndio ilikuwa rafiki yake wa kwanza. Tumesikiza wana KNUT, rafiki yake wa pili. Sasa ni wakati wa chama cha ODM, rafiki wake watatu. Naomba ya kwamba nitachukua muda sawa na ule ulichukuliwa na kanisa, kwa sababu wana KNUT walienda sana. Bishop, niko hapa na viongozi wengi wa chama cha ODM, na sisi tuna nidhamu tofauti sana na nidhamu ambayo imeonyeshwa na wana KNUT hapa. Katika chama cha ODM, Chairman Mutulu atakuambia katibu mkuu akisimama anazungumza kwa niaba ya wengine wote. Nataka niombe viongozi wote wa chama cha ODM ambao tumeambatana nao leo wasimame ili muwaone tu, kisha mimi kama katibu wao nitawakilisha ujumbe wa chama cha ODM. Simameni tu, wasije hata mbele. Hawa ni watu disciplined kabisa. Tuko na viongozi wa ODM kutoka nyanja tofauti. County ya Makueni, naona viongozi wa Makueni, Kitui, Machakos, National Office wakiongozwa na Executive Director wetu anaitwa Mheshimiwa Odoro Ngwen, kiongozi wa vijana Tyson Mutusi, kijana wenu hapa, na naona mpaka chairman wa Nyandarua Dickson ametoka Nyandarua kote mpaka hapa. Tafadhali mketi chini na waheshimu nyinyi wote. Mheshimiwa Mutulu, unapendwa ndani ya chama cha ODM. Unajua ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kisumu. Ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Migori. Huko hakuna maneno. Hapa wako ndani ya mdomo ya simba. Mwaka uliopita ile wakati mwingine governor, tulikuwa na rafiki yetu anajiita Kavaluku hapa. Mnakumbuka Kavaluku? Kavaluku alikuwa anapeleka watu ya ODM mbio sana hapa. Lakini huyu Mheshimiwa Mutulu alikuwa anasimama imara. Yeye anasema chama yake ni nini? ODM. Wakati huu tuko na rafiki zetu wa Wiper hapa. Hata Mutulu akitaka kusimamisha candidate ya MCA anaambiwa hapana, hii ni Wiper zone. Wacha hiyo, enda polepole. Na ndio kwa maana unakuta Mutulu anafinyiliwa, lakini yeye anasimama imara ndani ya chama cha ODM. Nataka nikutambue Mutulu specifically ya kwamba wewe ni kiongozi. Wewe ni kiongozi ambao tunaenzi, na kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya makao makuu ya chama, kwa niaba ya kinara wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye alisafiri yuko Ujerumani lakini aliongea na wewe, tunataka tuseme pole sana kwa kumpoteza mke wako. Unaweza kujivunia sana kuwa mwanachama wa ODM. Kuna watu wamesimama hapa mbele, chama imewasaidia, chama ya ODM, lakini hawawezi kusema. Watu wa NHIF wamesimama hapa wakaongea. Nilikuwa nafikiria watasema NHIF wale wafanyikazi wako sasa, ule mtu alitutetea wakati mswada mpya wa SHIF ulikuja kwa Senate, ilikuwa Sifuna, SG wa ODM, hawajasema. Nimeona hapa George Wesonga ako hapa, nominated MCA wa Busia, mnasema ni mwalimu wa NAT. Ako nominated kwa chama gani huko kwa Busia County Assembly? ODM. Mheshimiwa Mutulu, huyu jamaa anaitwa Sosion. Wakati alikuwa SG wa chama, walimu wakakuja wakaona baba, wakasema katiba inasema there must be a representative of workers in the National Assembly. Nani alinominate Sosion na kuwa MP? Chama gani? Lakini hawezi sema sahi, kwa sababu vile wamesema hapa, sahi Sosion amekaa chini ya maziwa. Amekaa chini ya ng'ombe ananyonya tu. Yeye mwenyewe amesema hako mahali mzuri, walimu bado wako mahali mbaya. Hii chama, Mheshimiwa Mutulu, wewe endelea kushikilia chama, kwa sababu na kuambia kwamba Wakenya wote wanatazamia chama cha ODM kukomboa hii nchi. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa hapa, nimesikia MCA mwingine ananiambia ati Sifuna mkumbushe baba hako sijui risasi, patia sijui nani. We MCA rafiki yangu boss, last week Sunday tumekuwa na Kalonzo Nairobi, amenipatia waziri wa mambo ya kigeni ya nchi ya Kenya. Nani hupeana wizara?
Sasa wewe unatuambia nini bwana? Wewe unatuambia nini? Kama tulikuwa na yeye akasema Sifuna ndiye atakuwa waziri wa mambo ya kigeni chini ya serikali yake. Wewe unatuambia mambo gani ingine? Nani anapeana viti kwa serikali? Bwana msiingilie hivi vitu. Mimi nataka kuambia watu wa Wiper nikiongozwa na governor. Governor, wacha nikuambie siri ya watu wa ODM wakiongozwa na huyu mzee Mutulu. Ile kitu hatupendi kuona ni baba akisukumwa. Mkianza kusukuma baba sisi tunasema hii watu namna gani? Waachana na mzee. Lakini mambo inaenda polepole. Kenya mzima inatarajia kwamba Azimio itakomboa hii nchi. Na nilimwambia Kalonzo ya kwamba shetani asiingilie hapa katikati ati watu wakosana. Ukiona vitu ambavyo inaandikwa kwa magazeti leo hii, wanataka kutusambaratisha. Wanataka waingize fitina ndani ya Azimio. Sijui nani ndio kiongozi, nani atachukua baada ya baba. Mutulu, baba alikupigia simu akiwa Ujerumani. Ilichukua siku 10 kufika. Simu kutoka Ujerumani na simu kutoka hapa Nairobi kufika hapa Ukambani ni the same. Ndege ya kutoka Addis Ababa huko mnasema baba anaenda AU kufika Nairobi ni 2 hours. Kama ile tumechukua kwa barabara tukitoka Nairobi mpaka hapa. Mkiitisha maandamano baba atafika mbele yenu kutoka Addis Ababa. Hakuna mahali baba ameenda. Kwa hivyo mimi nataka niombe viongozi wa Azimio. Kenya inatutarajia sisi, inatutegemea sisi. Msije mkakubali hawa ndugu zetu ambao wanaingiza hadithi ndani ya magazeti, ndani ya vyombo vya habari, eti kwamba kuna misukosuko ndani ya ODM. Hakuna msukosuko. Mimi na Kalonzo tuliongea, nikamwambia Kalonzo, wewe kaa tu hapa nyuma ya baba. Sisi watu ya ODM tunachukuanga instructions from only one center. Baba akisema left, tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Kaa tu hapo nyuma, mambo itakuwa mzuri. Angekuwa hapa angewaambia Sifuna aliwaambia. Mnanielewa nyinyi watu? Tunaelewana watu ya Machakos, Masaku tunaelewana. Kwa hivyo mimi nataka nimalize kwa kusema mambo mawili. 2027 watu hawatatafuta ule mtu wako na pesa. Uchaguzi ya 2027 si ya ule mtu mwenye ni mjanja. Nasikia wanatutisha, wanatuambia nyie hamna pesa, hamjui kujipanga. Hii Ruto ni mjanja. 2027 wa Kenya wanatafuta mtu ambaye anajua kazi. Huyu mjanja kazi imemshinda. Na hiyo pesa yake kazi imemshinda. Wakenya wanalia, wanaumia. Sosion pekee ndiye yako sawa. Wakenya wanaumia, wanasema tunatafuta uongozi. 2027 hatutafuti mtu ambaye ako na akili mingi, tunatafuta mtu ambaye anajua nini? Kazi. Mimi nawaambia na nilisema Homa Bay, Ruto is going to be a one-term president because Wakenya kila mahali wanatuambia ile uchungu wako nayo wanaazimio, msijaribu kuextend hata na siku moja. Msijaribu kuextend hata na siku moja. Na waambia Ruto is going to be a one-term president. So Sion, enda umwambie nimesema. Wewe ulikuwa mtu yangu wa ODM, nilikuingiza kwa bunge. Sasa nakutuma pia uwaambie Ruto kwa heri. Amalize aende. Tunataka watu ambao wana uongozi roho safi, mtu ambaye ana utu, anaweza kusikia kilio cha wananchi. Si wananchi wanalia wewe unafinya zaidi. Wanasema wapende wasipende. Haiwezekani. Kwa hivyo tunataka mkae ngangari. Wana ODM, wana Wiper, tusizozane. Tafadhali tukae pamoja, tukomboe hii nchi kutoka kwa watu kama Sosion na rafiki zake. Governor, nataka nimalize governor, nikutume kwa governors wenzako. Sisi ambao tumechaguliwa kama maseneta ndani ya ODM, ndani ya Azimio, we are not the problem with devolution. Chairperson wako Mheshimiwa Waiguru alikuja Senate juzi, wanalia pamoja na magavana wengine, hata niliona Sakaja huko, wanataka 450 million shillings. The billion for devolution. The problem is not us. Tell Waiguru to speak to her senator. Kwa sababu senator wako huyu Kavindu, last time wakati ambapo CRA ilipropose ya kwamba counties zipewe 407 billion, Kavindu alipigia 407 billion. Senator wa Waiguru alisema yeye anatosheka na 395. Mimi kama Sifuna nilipiga 407. Saa hii wewe ukiniambia unataka 450 kwa ajili ya watu wa Machakos, you can trust Sifuna will vote for 450. Waache kutusumbua kukuja huko Senate kulialia, waongee na senators wao wa UDA, senators wa Kenya Kwanza ndio waliangusha ugatuzi. So Waiguru is wasting time coming to talk to the converted. Sifuna does not need to be convinced that counties need money. He needs to convince the senator for Kirinyaga awachane na sisi. Kwa hayo mengi
Nawashukuru sana kwa kunisikiza. Asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama mahali pema peponi. Thank you. Basi nimepeana rambi zangu kwa Bwana Mutulu na familia. Hakika wewe tu ndio unasikia pahali umeguzwa na kuondoka kwa mama. Lakini nakwambia Yesu ni rafiki wa karibu kuliko ndugu na kuliko mke. Kwa hivyo mkaribie Yesu zaidi, naye atakuwa karibu sana na wewe. Na familia wametuahidi ya kwamba watasimama na wewe. So we really thank the family because we are sure what you've said, and because you love your dad, because you loved your mom also, you're going to stand with your mom. I want to speak to the NAT and TSC. Kidogo tu. I sit in the Committee of Education at the Senate. And I know the retired teachers, since 2012, hawajapata benefits zao, most of them. I want to hear you defending and fighting for them. TSC, schools are understaffed. And we have so many teachers out here who are looking for jobs. Kindly recommend, we are also fighting for them to be employed so that we can have enough teachers in our schools. And we want to hear this coming out. Bwana Sisoni, tafadhali, this was part of your docket. And right now where you sit, you should push the agendas of the teachers and the agendas of the schools. We want to hear your voice. Please. You know, being in the government does not mean that even if they are doing anything wrong, you should be quiet. You should guide and lead and direct. Sindio? Ama munasemaje? Sindio hiyo tu? I want to talk of a school here in Machakos called Eyani Kiva HI Primary School. That school has 9 classes studying in one single class. All 9 of them, 9 classes in one class. And I want to say, yesterday I did a motion, a statement at the Senate to call the CS of Education to come and answer why we don't have classes for those students. And we have only 3 teachers teaching. TSC tafadhali. 3 teachers teaching 9 classes. We want to hear you talking. And we want to see you delivering what you are supposed to be doing. There are so many people who are waiting, who are requesting to be employed as teachers, and they are out here. We want to see them employed, and this shortage of teachers should end there. Bwana asifiwe. About the government of Kenya, I want to speak also to the Ministry of Education and Treasury. Zile pesa ambazo zinatakikana kutoka kwa serikali kwenda kwa universities aziendi. Zinaenda wapi hizi pesa? And particularly Scott Theological College, which has been closed down for lack of finances. And the government owes Scott more than 300 million. We demand for that money. We want that money transferred immediately so that our students can come back to school. Na si Scott Theological University peke yake, all the universities across the country are crying because government is not transferring the money that is supposed to be transferred to the universities. Na si universities tu peke yake, hata shule zile zingine. Hizi pesa zote na taxes ambazo tunakatwa zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Ati mnasema punda amechoka. Si museme kwa sauti kama mnasema punda amechoka. Punda amechoka.
kodi zote ambazo tunaongezewa sisi kama maseneta wa Azimio tunakataa. Hata hiyo motion ya housing tunaenda kuangusha, because the majority can have their way, the minority can have their say. We'll continue speaking. Asanteni sana, wacha niite DG aendelee hapo. Na kidogo tu nataka kuguzia hapa. Kuna shida iko hapa Ukambani, na hiyo wacheni niongee tu kwa Kikamba. Tiwa pedhi na wiba Ukamba wa maembe na masungwa na sindu sietwa avocado. Masungwa maitu na maembe maitu andu meuka maka wana silingi 3, silingi 5 maka ikwethu sianamo. Nimwe wiendi tangaza redioni na isi ya mundu loko kama saa kukudhoa maembe embwende udhoa na silingi 20 kilo enuke. Na ini mumande Yesu kwa wa maembe netie kambuni libai kwetwa VAT neta director na mukulia weta wina kambuni Masaku. How is Machakos benefiting from your company? Na angulia wendata na mwene ndoka kuwe masungwa no ikuwa na kilo kimwe silingi 20 ilo dhoya alama kwete haba kuma miundani no kuye tweyo na manda ino kuendea na ukua embwa wina maembe ndukate nimeisi wa nyumba kwaku. Santeni. What? Sa mwenge ndia zanutangasie watangasa nesa maikate undu matailota. Thank you. Na lama asiaka na tuithukumai tuko ngangari. Na sisi si wanawake. Biblia inaniambia nisiweke uume wangu chini. Na hiyo ni Biblia na Mungu anasema hivyo. Na ninaheshimu wanaume wote. Ndio maana nasema Mudhama apatiwe heshima na kila mtu asidharauliwe. Tunawaheshimu, lakini pia tupatieni space tuweze kufanya kazi. Watu wanataka nianze kupigana na governor. Governor amekaa kwa kiti ni mwaka moja. Hata miaka 2 haijaisha. Mpatieni muda afanye kazi. Na akishindwa na kazi nitawaambia. Na mimi nataka kutangaza hapa wazi hadharani. Wanaume ambao mnasema nilienda kulala. Mimi nimetoka Amerika juzi kupigania watu wa bomb blast. Na ninafanya kazi ile ambao mliniita kufanya. Na mimi kama mnataka nianze vita, sitapigana na vita na governor. Governor nikiona mahali iko shida, ninamueleza hapa iko shida. Na wakati atanishinda, mtasikia sauti ya kabindu. Kana Bishop Twaile ambia ukita. Twaile kukita Bishop. Muinenge loza ni mutuange. Muinenge. Ni mwambata. Nende muinenge loza ni mutuange. Ni mwambata. Basi yeye asume onena makilie 2027 twiko. Tisa sawa. Twechao. Na tukasililwa ninywe na tionyo mutana sana ume. Mukatutana nyamo. Kwa mboni ina kwa mbwa mukatutana nyamo. Asante. Our presiding bishop and the church, mtanisame, in the next few minutes I'm done. I'm just going to call the Excellency after just showing officials who are here. The county government officials, tafadhali simameni, wale mko hapa. Ministers and chief officers, nawaomba tafadhali simameni. Save for the 2 gentlemen, the rest are members of cabinet. Hii ni chief officer education, chief officer ya barabara. Kuna waziri wa devolution, Joyce Mwikali. Kuna waziri wetu wa trade, Sharon Mutua. Na kuna wa county attorney, James Kadhiri Musango. Na kuna baba askofu Joel Zomo ambaye ni waziri wetu wa kilimo. Asante. Ako wapi? Oh. Nawe kwa nini? Aya kuna mwenyekiti wa Machakos County Public Service Board, Mheshimiwa Albanas Mutisia. Asante. Aya, saa ingine nasahau kama we ni kuna gatekeeper wa governor, chief officer in the office of the governor. We keti chini. Then kuna
Oh, sorry. Director wa elimu pale ambaye ametoka hapa Yata. Nafikiri ndio. Asante. Sorry. Kupet na Kesha. Tafadhali ikiwa mko hapa tafadhali nisimameni. Just to recognize you. Kupet, members of Kupet na Kesha. Asanteni sana. We highly appreciate you. Then kuna serikali yetu kuu, national government officials, chiefs, our SCC. Yes, nimewaona pale our chiefs. Asanteni sana in the interest of time. Your Excellency, allow me to say just one word. Actually two. One is to commend you. Were it not for your personal involvement, personal leadership, kama mwenyekiti wetu wa haya mambo, hata mzee ametuambia kwa mkutano wetu, ametuambia na atakueleza privately, atungekuwa hapa ikiwa the way it is. Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Hiyo ni kutoka kwa familia, but I'm sure mzee before you leave here atakueleza. Asante. I think you have done really well. Kinduke baka tangike murembo we anibo mwe ha utongo iti mchezo mwana utongo iti mchezo hii kugaba taka mwana wa ndeba yake kiabiti na kona deputy wake ndeki wa hivyo maono mailio. Now nilikuwa nimesema nimeona mtu anafanya kelele hapa anaitwa saa mwenge anyamaza kidogo. Now to our Senate, if there is any time I will ever thank you is now. The way three of you have spoken, Mungu awajalie kwa hiyo barabara. Reason being, when we meant a major change as a country in 2002 and brought in President Kibaki, there is something he did which led to the constitution that we are enjoying today. What did he do? He introduced development funds at the constituency level. CDF, Women Fund, maneno ya stima, yote hiyo ilikuja wakati wa Kibaki at constituency level. Now, post 2010 constitution, serikali za ugatuzi zimekuja. For the first time, the proposal that we have ya inji, tunaambiwa wako na 4.2 trillion Kenya shillings. Lakini ukikuja kwa devolution, wamereduce hata ile tulikuwa hawa magavana wandozi wetu, ile walikuwa wamepewa last year, wamereduce. Sasa tunaambiwa inatoka almost 400 billion, ati wanaleta almost 391 billion against 4.2 trillion budget. Sasa what it means, my own interpretation, and I think senators you will correct me, I think Kenya Kwanza is a threat to devolution and development in this country. Anyone thinking of reducing monies going to devolution, zile zinaenda kwa mwananchi, huyo ni adui wa taifa na wananchi wa Kenya. Hiyo bottom up ni gani? Na tunapokonywa kuna bottom up. So in this case, wananchi wetu, as Kenyans, let's mark the members of National Assembly who are voting for that kind of an agenda. And we'll deal with them when it comes to, in fact, we should not even allow them to speak to us. Waende na huko wakakukulia na huko Nairobi. Because wakati fedha ya devolution inakuwa reduced, maji mtatoa wapi? Hizi barabara za huko kijiji, huyu gavana atawatolea wapi? Pesa ya hospitali, mtaendelea kulia ina ndawa, gavana anakuja hapa analia, although she is trying hapa. You know? Tafadhali, the only thing that can bring revolution in this country should be every Kenyan should fight for strengthening devolution. That is the only way tutasaidika kama wananchi wa Kenya. We fight for the resources from the center, siende huko chini. Your Excellency,
Sikuwa nataka kuongea, nilikuwa nimeomba ruhusa nikuite. Allow me. Na unisamee, kesho usikate my airtime. Kwa sababu nimefanya kelele. Allow me humbly to invite you to speak to us. And before Governor comes, I want to apologize on our behalf. Today we have a constitutionally required program that is ongoing. Na tumekuwa tukiendelea nayo throughout this week. She had to go, attend to it, na ameiacha hata ikiendelea. Na kesho throughout the weekend, from this funeral, na mjoin tuendelee na hiyo exercise. So that is the reason amefika hapa akiwa amechelewa, alikuwa ameongea na mzee, alikuwa amenieleza. So your excellency, for that effort, hata naona umekaa kuchoka, wewe karibu tuongeleshe. Sorry, kuna spouses ya waheshimiwa wetu ambao wako hapa. Tafadhali naomba msimame. Kuonekana tu. They are here, they are colleagues to my wife. Hata ananiambia karibu tukienda nyumbani nichapwe makofi. Siku hizi wanawake tough. Ndio hao. Huyu ni Madamu Association. Huyu mwingine ni spouse ya Matungulu, Member of Parliament, wa government spokesman Mwaura. And the last one ni Kawaya wa Mwala. Asante. Sorry, Your Excellency. Cha kutumaini sina, la damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. To our presiding bishop of the AIC Church, all the clergy present, to the family of mzee wetu baba yetu Mutulu, the Nat fraternity, Kesha, the teacher fraternity present here, my deputy governor, the county government of Machakos present here, our esteemed senators. We love you so much because we know you fight for us. These are the senators that fight for devolution. We respect you. Continue working and fighting for devolution. To also our women rep, Mama County, Joyce Kameneka Simbi, members of County Assembly present here, led by the Deputy Speaker. Wale wengine tumewaacha kwa public participation. Tulikubaliana tu, wengine wakuja na wengine waendelee na kazi. Na watu wetu wa Kenya, hapa ni wa Kenya, sio watu wa Machakos peke yao. Amjambo. Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mzee Mutulu, we were here last week. Mama alipotuacha, tukaongea na wewe na tukakupatia rambirambi zetu. Tukakwambia pia, be strong. Hii mambo sio yako peke yako. Na tukakwambia tumefanya kazi. Na sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, we were able to deliver for you because you are our dad. I remember when I was campaigning, you have supported me since 2013. When I was campaigning, nilikuwa naishiwa na pesa. Sio nyinyi tu mlikula pesa yake. Kuna wakati nilikuja Yata nikaishiwa na pesa.
Nikampigia simu. He drove where I was and he brought me money. Yeye ni baba wa kila mtu. I want to thank you so much. And God will continue blessing you and your family. It is not easy to lose a partner. Yule hajawachwa hajui. They will never understand. As you know, I lost my beloved husband in 2016. Me, I was younger. Unajua ukiacha ukiwa mdogo, unafikiria mambo mingi sana. Nilifikiria mambo mingi sana, hata nikakasirika na Mungu. Nikamuuliza, why did you have to do this to me? Why do you have to take my husband? Lakini na yeye, you know, I lost my husband to colon cancer. And I asked him, why? Why? You know what he told me? I just opened the Bible and I was taken to Ezekiel. Was it Ezekiel or Jeremiah? If I remember, my presiding bishop, utanisamea, that mwenye nyungu, mumba wa nyungu, does the pot ask the potter how it is being made? Jua mimi ni Mungu mwenye, you know, I'm the God of the owner of everything in this universe. Akanijibu nikanyamaza. 2 days nikaamushwa nikaambiwa soma Isaiah 52 na 54. Nikasoma 52 nikalala mimi. You know, I was tired. Nikalala. Nikaamushwa tena nikaambiwa I told you to read. Nikaamka nikasoma Isaiah 54. Just know from today, widow does not, me and I believe this, widow is not just a widow. You understand? Kwa sababu wengine wanasema widow ni mwanamke. Yeye mahali mama alikuwa amesimama, baba. Me, I believe God will stand there for you and God will show you the way. Just believe in Christ. Atakusimamia. When you feel lonely, when you remember her, just tell God, please rest my friend's soul in eternal peace. Usianze kujiuliza maswali. But then that is how I overcame it. Nikimkumbuka nasema, please God rest Baba Charlie's soul in peace. Ukimkumbuka unasema, Mungu please rest my dear wife. My dear wife's soul in peace. Na utakuwa na amani mingi sana. Na Yesu atakupatia, God will give you peace that surpasses any human understanding. Kwa hivyo mzee nakwambia chukua nguvu, jua wewe ni baba na mama sasa. There is no hapo hakuna ujue manya yuna nue nyinya na nue the wasiana hivi na musione waku na we musi waku ondo mami oneka ondo mami ona meta kanena aka umiokumu ulawa mama nangi tu embosi nangingo kwa kila mutwe tiwo. And I've seen mama respected that a lot. She allowed you to be because you are the leader of the home. Yeah, she has gone now. Now you have to be there. Ngingo na mutwe. Uku ya nisiosio on there na kenga ino kutongo esi ya daddy. For the children, it's not easy losing a parent. Be strong. When you want to cry, lock yourself in your room, cry. Don't cry in front of your children. Because if you cry in front of your children, you'll also make them get depressed. Mimi nilikuwa najifungia na ninalia kabisa, msione ati governor aliangi. I used to, because you have to take it out of your system. Lazima hiyo utoe kwa system yako. When you want to cry, cry, it is well. Ingine nawakumbusha, mjue sasa mumebaki na mtoto mmoja. Yes, you have your children, you have your spouses, but you have been left with this child. Mzee sasa ni yeye mtoto wenu. Mchunge mzee vizuri. Msimuache hapa akuwe lonely peke yake. Every other weekend mnakimbia hapa, mnakuja kumuona, mnamsalimia, mnamletea wajukuu, wanamchekesha. You understand? I saw my father live up to 105. When I lost my mom, I think it was, my dad was close to 90. But because of keeping him going, bringing the grandchildren, going around with him, he died at 105. So, mukona kazi. Nitagwa na ba mwenawea. Mwenawea also wea daddy. Musowe ye kale miaka mingi. Nondo bado wea wake wa mamino the lile. Wa daddy ndo na dhela. Wea wa umuta.
na umutabiondu mwaile kwikala na nini se oyo ni is a respected man in this country. Commissioner is known all over this country, and is not only your father, but is a father to many. And because as we are not close, you know mutu kwate ya ije teka kwate ya bala kuito na mutu kwate ya na embwe chao estable. Mimi sina mengi ya kusema. Our church, we want to thank you so much. When we are happy, you're with us. When you're crying, you're with us. And what you are leo matungi ya mnini mubea na tima boya nundo na momi na family si achao sio na mena misiyo ti moko tu boya tu idioka ona itu tima boya. Let us learn to pray for the clergy because they also need our prayers. So we want to thank you so much for being there for us. Mimi sitaki kuongea maneno mingi ya siasa. Maisha imepanda, mimi niko huku mashinani. Life has become so hard. Mimi ninaona hata ile pesa tumepatiwa, I don't know tutasurvive aje next year. I don't know how we are going to survive from June. Pesa zetu zimeenda chini. Na ni kweli Senator Sifuna amesema hapa. Sasa watu waache kuwaambia. Mimi nimeongea na seneta wangu. Na seneta wangu tumekubaliana asipitishe. Hao wengine waache kufanya ile cosmetic. Ni cosmetic hiyo. Kila mtu aende aongee na seneta wake. Wakikataa kuongea na seneta wao, wasiblame nini? Let them not blame anybody. Because number one, the senator, you're there to protect devolution. Na wewe kama unaenda kupiga kura devolution inyanyaswe hata wale watu wa huko, next time they should just let them go because they do not have the interest of the people at heart. Na mimi nitamwambia tunakutana Homa Bay kwa Wanga. Nitawaambia nyinyi go and lobby your senators because as we have lobbied our senators. Mheshimiwa Kavindusi tumekubaliana. Dunene wetu tiyewe nie. Tunaelewana? Kila mtu aende a lobby senator wake. And let me tell you, we normally do that as governors, msidanganywe na mtu. Si ndio Sifuna, si mnajua hivyo? Yeah, mambo ikiwa ngumu, kila mtu anaongea anaongea na senator wake. Kila mtu aongee na senator wake ndio watu wetu waweze kusaidika. Kile kingine sisi kama jamii ya Wakamba and all the leaders, we are supporting Baba for the chair of African Union. Na sisi hatutaki kusikia mambo ingine. Kenya imesema ina support Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kukuwa chairman. So we are asking is the president, Mheshimiwa Rais Ruto, go full throttle kuhakikisha Raila amepata kiti ya nini? Ya African Union. Na sisi watu huku kila mtu ako na marafiki. Msifikiria hata sisi huko nje hakuna watu wetu. Sisi tuko na no na Nigeria ndio nigwo. Tunaelewana? Watu wako na network bwana. Kila mtu avuruta network ya ndio baba aweze kufanya nini? Kana kwa mumbu dhazia kwa mwana tanizi wa bama sako. Sini sawa? And then mumesikia mumeona Mheshimiwa Sifuna senator amesema hapa walikuwa na Kalonzo Nairobi. Wameongea, ameambiwa yeye ni Minister wa Foreign Affairs. Ni chao kingitu kwenda indi. Siendo yebangie. Siendo yebangie kwa umba ito. Let us walk the journey with them, and we know by the grace of God we will get where we are supposed to get. Maneno ingine nimeongea maneno ya overtaxing. Even me, number one, kama Machakos, I cannot hata kufikiria kuongezea watu taxes. Nikiwaongezea watakufa. I'll be barring every day, not even every weekend. We can ikulu huku down, mwaga vitu huku chini, watu wapate, watu watulie. Because if people don't have one, Sossion is my friend and my very good friend. Seriously?
we just need to tell the president the truth. The ground is not good. The ground is not good. Tumuelezee tu, awachilie vitu. Imagine kama huku chini kumenyamaza, dunia imefanya nini? Imetulia. But kama huku chini mambo ni, you know, it is not good for everybody. So tafadhali enda umwambie tu vizuri, waangalie maneno ya watu, ndio hii shida mingi iishe katika Kenya. Nikimalizia, walimu, you know me, I'm your supporter. Mnajua hivyo. Ni kweli ama si kweli? And you know, SG, they command me. They don't even know I'm the governor of Machakos. They tell me, we want you here, come now. Si mkinita mimi nakujaga. But they are my friends. We work together. I've got ministers and chief officers in my cabinet who are teachers because we walked the journey together. In fact, I think I have more than 4 or 5 of them in my government. Kwa hivyo walimu, sisi tutafanya kazi pamoja na muangalie hiyo maneno mumeambiwa. Na nikimalizia, Bishop, please, tuombee Kenya, tuombee sisi. Mungu atuangalie na macho ya huruma. Kwa sababu maisha yamekuwa ngumu. Kama tungevuna mahindi, na hiyo mahindi ni ile niliwapatia mbegu. Kama singewapatia mbegu na hata ndengu, sijui tungekuwa wapi. Na yeye Mungu ni Mungu. Hata nilikuwa nafikiria nacheka peke yangu tu. Nikamaliza kutengeneza dams hivyo, maji ikaingia ikajaa kwa dams. Mvua ikanyesha, chakula ikamea. Ithiete thaithanga iwe thayo. Tuithaithanga isi amebwanano. Na itese tandu mama sako nitukwendea na kukila. Mutuboye tingwe tena mugo tuthukume masako wina mugo. Devolution we wa miaka 10, devolution yambisie miaka 10 na makosa onde alama miaka 10 meke iwe wabinya na mwaka wiba. Koni na magic. Nyetio nitatie bala nitonie. Doing 568 projects in 1 year is not a joke. And you know what I say? I thank God because I'm answerable to him, not human beings. The only person who can clap for me and I feel happy and pat my back is my God. So asante sana. Nina muno Bishop Ndukanzo meta amina. You know he's my friend also. So thank you so much. Okay. Na tuina chairman witoa waipa ilobi. Roy, chairman wa waipa eba. Na nimukulia kuni kwa wende. Kuni kwao. Kuti kwa Kalonzo. Watu wa waipa. So sioni, hapa ni waipa. Tunaelewana? Sasa wewe ndio unapata kichapo leo. Lakini we love you. You are our friend. You know that. Sisi hatuna ubaya. Wewe ni rafiki yetu. Lakini hapa ni zoni ya Wiper na Azimio. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Can I later, Bishop? Bishop, ndio sasa we are working, he will, yeah. Bwana Yesu asifiwe. We will only forgive you for the time that you have taken in our church service. Bwana Yesu asifiwe. Normally the service I lead, hakuna speakers wanaongea kwa ibada. Na hiyo ndio sheria ya kanisa letu la IC. But today mumeongea kwa sababu wageni ni wengi na tukanyamaza.
but the next time it will not be the case. I want to put it right. Ibada ya kanisa la Africa Inland Church inaongea tu watu watatu. Na tunasema kama wewe una nguvu za kutosha, tuite pale nje kwa mkutano tuongee. But today, because this was extraordinary service, na kwa heshima ya Mutulu no uwe wambe neti kilandu manena ibada yitu ni watatu tu na kwisha, maana ni ibada. Na wewe ninaweza sema you are either a unique person or you have a very big heart. Maana tumenyamaza na mkaongea kwa ibada na mnajua iwezekana.